오늘은 건강 장수를 방해하는 잘못된 운동 10가지라는 주제로 말씀드리겠습니다. 운동은 건강에 필수적이지만 잘못된 방법으로 운동하면 오히려 건강을 해칠 수 있습니다. 특히 다음과 같은 운동들은 과도하게 하거나 잘못된 자세로 할 경우 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다. 1. 윗몸 일으키기. 허리에 과도한 부담을 주어 디스크를 악화시킬 수 있습니다. 특히 허리에 통증이 있는 사람에게는 더욱 위험합니다. 대안, 플랭크, 레그레이즈 등 허리에 부담을 덜 주는 코어 운동을 추천합니다. 2. 스쿼트. 무릎 관절에 무리를 줄 수 있으며 잘못된 자세로 하면 허리 부상의 위험도 있습니다. 대안, 체중을 낮추거나 의자에 앉았다 일어서는 동작처럼 보조 도구를 활용하여 부담을 줄일 수 있습니다. 3. 무리한 유산소 운동. 관절에 무리를 주고 심혈관계에 부담을 줄 수 있습니다. 특히 고령자나 기저질환이 있는 사람에게는 더욱 위험합니다. 대안, 본인의 체력에 맞는 강도와 시간을 설정하고 충분한 휴식을 취해야 합니다. 4. 고중량 근력 운동. 관절 부상의 위험이 높으며 심혈관계에 부담을 줄 수 있습니다. 특히 초보자나 부상 경험이 있는 사람에게는 더욱 위험합니다. 대안, 가벼운 무게로 반복 횟수를 늘리는 것이 좋습니다. 전문가의 도움을 받아 운동 자세를 교정하는 것도 중요합니다. 5. 무리한 스트레칭. 근육이나 인대가 늘어나거나 파열될 수 있습니다. 특히 운동 전 충분한 준비 운동 없이 스트레칭을 하면 더욱 위험합니다. 대안, 운동 전후에 가볍게 스트레칭을 하고 각 동작을 천천히 부드럽게 진행해야 합니다. 6. 어깨를 과도하게 사용하는 운동. 어깨 충돌증 후군을 유발할 수 있습니다. 특히 수영이나 테니스처럼 어깨를 많이 사용하는 운동을 할 때 주의해야 합니다. 7. 허리를 과도하게 굽히는 동작. 허리 디스크를 악화시킬 수 있습니다. 특히 무거운 물건을 들거나 구부리는 동작을 할 때 주의해야 합니다. 8. 무릎을 과도하게 굽히는 동작. 무릎 관절에 무리를 주어 퇴행성 관절염을 유발할 수 있습니다. 특히 쪼그리고 앉거나 무릎을 꿇는 동작을 자주 하는 경우 주의해야 합니다. 9. 고강도 인터벌 트레이닝. 심장에 부담을 줄 수 있으며 부상 위험이 높습니다. 특히 초보자나 심혈관 질환이 있는 사람에게는 적합하지 않습니다. 10. 과도한 운동 시간. 장시간 운동은 오히려 피로를 증가시키고 근육 손상을 유발할 수 있습니다. 충분한 휴식을 취해야 합니다. 주의사항. 본인의 건강 상태에 맞는 운동, 질병이나 부상이 있는 경우 반드시 의사와 상담 후 운동을 시작해야 합니다. 전문가의 도움, 처음 운동을 시작하거나 운동 방법이 궁금할 때는 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다. 꾸준함, 운동은 꾸준히 하는 것이 중요합니다. 하루아침에 효과를 보려고 무리하게 운동하기보다는 자신의 체력에 맞춰 천천히 시작하는 것이 좋습니다. 결론. 운동은 건강한 삶을 위한 필수 요소이지만 잘못된 방법으로 운동하면 오히려 건강을 해칠 수 있습니다. 본인에게 맞는 운동을 선택하고 올바른 자세로 꾸준히 운동하는 것이 중요합니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드릴 테니 도움되시길 바랍니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Today, I will talk about 10 wrong exercises that hinder longevity. Exercise is essential for health, but if you exercise incorrectly, it can actually harm your health. In particular, the following exercises can have a negative effect on your health if you do them excessively or with the wrong posture. 1. Sit-ups. It can put excessive strain on your lower back and worsen your discs. It is especially dangerous for people with lower back pain. Alternative. We recommend core exercises that reduce the strain on your lower back, such as planks and leg raises. 2. Squats.
It can strain your knee joints, and if you do it with the wrong posture, you can also risk lower back injury. Alternative. You can reduce the strain by lowering your weight or using an assistive device, such as sitting on a chair and standing up. 3. Excessive aerobic exercise. It can strain your joints and your cardiovascular system. It is especially dangerous for the elderly or those with underlying diseases. Alternative. Set the intensity and time according to your physical strength, and get enough rest. 4. Heavy weight strength training. It has a high risk of joint injury and can put a strain on the cardiovascular system. It is especially dangerous for beginners or those with a history of injuries. Alternative. It is recommended to increase the number of repetitions with light weight. It is also important to correct your exercise posture with the help of a professional. 5. Excessive stretching. Muscles or ligaments can be stretched or ruptured. It is especially dangerous if you stretch without sufficient warm-up before exercise. Alternative. Lightly stretch before and after exercise, and perform each movement slowly and smoothly. 6. Exercises that use the shoulders excessively. It can cause shoulder impingement syndrome. Be especially careful when doing sports that use the shoulders a lot, such as swimming or tennis. 7. Excessive bending of the waist. Can worsen lumbar disc herniation. Be especially careful when lifting heavy objects or bending. 8. Excessive bending of the knees. Can strain the knee joints and cause degenerative arthritis. Be especially careful when squatting or kneeling frequently. 9. High-intensity interval training. Can put a strain on the heart and increase the risk of injury. It is not suitable for beginners or those with cardiovascular disease. 10. Excessive exercise time. Long-term exercise can actually increase fatigue and cause muscle damage. Be sure to get enough rest. Caution. Exercise that suits your health condition. If you have a disease or injury, be sure to consult a doctor before starting to exercise. Professional help. If you are just starting to exercise or are curious about how to exercise, it is recommended to get professional help. Consistency. It is important to exercise consistently. Rather than trying to see results overnight, it is better to start slowly according to your physical strength. Conclusion. Exercise is essential for a healthy life, but if you exercise in the wrong way, it can actually harm your health. It is important to choose the right exercise for you and exercise consistently with the right posture. Thank you very much for watching.